Good morning everyone. So the next transducer that we are studying is about thermomist. So the word itself says thermal mist. Ante you will have thermal plus resistance ani artham. Okay, thermal plus resistance is equal to thermistor. So thermistor ఏం చేస్తుంది? Thermistor is basically an electric resistance. Okay, thermistor లో మనకి ఒక electrical resistance అనేది ఉంటుంది. We will have an electrical resistance. Okay, and electrical resistance ఏం చేస్తుంది? It's going to determine the change in resistance. It's going to determine the change in temperature. ఓకే, సో టెంపరేచర్లో ఏదైతే చేంజ్ ఉందో దాన్ని మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి ఈ థర్మిస్టర్ వాడతాము. ఈ థర్మిస్టర్లో వీల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్. ఆ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ డిటర్మైన్ ద చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇట్స్ బేసికలీ టెంపరేచర్ సెన్సిటివ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు టెంపరేచర్. ఓకే, సో థర్మిస్టర్ అంటే ఏంటి? థర్మల్లీ సెన్సిటివ్ రెసిస్టర్. ఓకే, సో థర్మల్లీ సెన్సిటివ్ resistors. Thermistor is nothing but thermally sensitive resistors. Okay, so ఈ thermistors ఏంటి? These are temperature dependent కదా. So these are made up of semiconductor material. So వీటితో made up of, these are made up of semiconductor material. Okay, semiconductor material తో అవుతాయి which has a very negative temperature coefficients of resistivity. Okay, and ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మన resistance ఏదైతే ఉందో the resistance will decrease with increase in temperature. So what is the relation between temperature resistance? These both are inversely proportional to each other. Okay, so the resistance and the temperature is inversely proportional. So అందుకే resistance decrease అయితే temperature increase అవుతుంది. In case మనకి resistance కానీ increase అయితే temperature will be decreasing. So అలా inverse operations అనేవి perform అవుతాయి in between the resistance and temperature with respect to thermistor. And ఈ thermistor మనం we can use it in wide range of applications. Okay, ekkada many applications lo vaadachu where we consider the temperature as a factor. Okay, like when we consider temperature as a factor, like the change in temperature kanukovalana, like different applications we will be using this thermistor. And the thermistor lo how it is made up of? It's made up of different type of metal oxide. Okay, metallic oxide. So it's made up of a mixture of metallic oxides like నికిల్ కానీ, ఓకే, లైక్ కోబాల్ట్ కానీ, లేకపోతే కాపర్, ఓకే, ఐరన్, యురేనియం. Okay, so these are all the combination of metal oxides. So the mixture of these metal oxides will give you a thermistor. So thermistor consists of it's composed of this mixture of these metallic oxides. Okay, now let us understand by a circuit diagram like how can you find the temperature measurement using the thermistor. Yeah, the temperature measurement using thermistor. Temperature measurement using thermistor. So using the thermistor, how can we find the temperature? Let us see now. So this is basically your thermistor. Okay, so thermistor is basically nothing but a thermal resistor. Okay, it is the resistor, no? So this is the thermistor, which is basically nothing but a resistor, but which depends on the temperature. Okay, ila connect ayi untundi, and we here will be having our measurement instrument. Like we will be having a micro ammeter endukundi in order to measure in terms of temperature. Okay, because change in temperature ni measure cheyadaniki thermistor vaartam kabatti. Next we have to give a power supply to this. Okay, so this is the entire circuit diagram for a temperature measurement using thermistor. Ikkada manam oka heating application istam. Here we can give an heating source. Okay, heat source. Okay, ఏమవుతుంది? హీట్ సోర్స్లో సో థర్మిస్టర్ బేసికలీ గోయింగ్ టు సెన్స్ ద చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ మన హీట్ సోర్స్ ఏదైతే మెజర్ చేసామో లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద టెంపరేచర్, లైక్ ఎంత చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసి హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రీడింగ్స్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్, లైక్ వాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ thermistor provides a large change in the resistors for small change in temperature. Okay, so కొంచెం టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఉన్నా, okay, small change in temperature, it will give to a large
change in the resistance value. Okay, so కొంచెం చేంజ్ ఉన్నా మనకి లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ థర్మిస్టర్స్. సో థర్మిస్టర్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్? కమింగ్ టు ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ థర్మిస్టర్స్. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? దే ఆర్ ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, బికాస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ అ రెసిస్టర్. ఓకే, సో జస్ట్ అ రెసిస్టర్ కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, and also it's low cost. Okay, because whatever the oxides that we are using, copper, iron, uranium, nickel, ivanni, these are not that expensive. Okay, ivanni cheap gaane untayi, so it's basically low cost. Next is good sensitivity. It has a very good sensitivity in it. Okay, good sensitivity, yes. And the next is the temperature dependent. Okay, depends on the temperature. Okay, because temperature lo enta change undo that we can easily find using this. And next thing is there is also fast response. Okay, manaki response kuda chaala fast ga vastundi. As soon as it can sense the heating, as soon as it can when you keep an heating source ikkada din దగ్గర heating source పెడితే it can easily identify the change in the temperature and manaki fast ga response అనేది వచ్చేస్తుంది. Okay, so apart from the advantages we do have disadvantages also. Okay, so disadvantages kuda unnai. So what are the disadvantages? Like it's non-linearity. When you compare with the resistance and temperature, it's non-linearity, because already మనం చూసాం it's inversely proportional. Because resistance గానే డిక్రీజ్ అయితే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ మనకి సాటిస్ఫై అవ్వదు. బట్ మనం ట్రాన్స్డ్యూసర్స్లో ఏం చెప్పుకున్నాము? ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అనేది మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ హ్యాస్ టు బి లీనియారిటీ. ఇట్ షుడ్ ఒబే ద లీనియర్ ప్రాపర్టీ. బట్ ఇక్కడ థర్మిస్టర్లో ఇట్ డస్ నాట్ ఒబే ద లీనియర్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, and the next thing that you can write, it's not suitable for wide range of temperatures. Wide range of temperatures lo manam vaadalem. Okay, only up to a certain limit of temperatures only we can use. It is not suitable. Okay, it's not suitable for wide range of temperatures. Okay, so this is all about the transducer, thermistor transducer. We have seen the relation between the resistance and the temperature in the thermistor, and also the materials or how it is composed of, and the circuit diagram how to measure the temperature using thermistor. And next we have seen the advantages and disadvantages of thermistor.